My viewers, I hope you are really enjoying this show, especially to those that are in the church. And even you that is not born again, there is something that the man of God said now that just, it touched my heart. It really touched my heart. He said that if only men of God, women of God will pick this vision of loving people, loving men, women, that they will have a passion to sacrifice themselves, to pray for them, to win souls. What a word. What a word. I don't know who you are. You are watching us right now. Maybe you have a calling. Maybe God is calling you into the work of God. The man of God said you must just have the passion to love your fellow men. So that he even gave example of Mandela, how he loved the people of South Africa. He determined to make sure that they are liberated. If we preachers, you as a preacher out there, as a man and woman of God, pick up the zeal and said, I'm going to win. So these are people that God created. They are in my heart. I must do something to save them. I believe that the church of Jesus Christ will be ready for rapture. Amen. Keep watching the show. Now I'm going to ask the man of God. There are a lot of people that are preaching. What advice do he have for African preachers? He should just give them a word of advice. I would like him to give them a word for African preachers that are all over the place, in Europe, anywhere you are. Just maybe you're an African preacher or a preacher. He should just give them a word of God, those that are coming up in the ministry. Je demande à l'homme de Dieu de donner un conseil à tous ces prédicateurs émergents en Afrique et partout dans le monde. Quel conseil pouvez-vous les donner? Je crois que les grands conseils que je donne, c'est de travailler en fonction du jour éternel qui nous attend. The advice I give to every servant of God preaching the gospel out there is to work having in mind the day of the Lord, the judgment day that is coming. Puisque le travail de chacun sera évalué. Because the work of each servant of God is going to be evaluated. Si le travail est médiocre, if the work is mediocre, il sera déclassé. It is going to be put aside. C'est ce que Paul dit. And that is what the Apostle Paul is saying. Que si votre travail c'est comme de la paille, that if your work is as grass, ça ne tiendra pas, ça sera consumé. It is not going to stand for long, it's going to be bent out. Alors qu'est-ce que je vais dire? And so what am I trying to say from this? Il ne faut pas se contenter de travailler pour Christ. Don't just work anyhow for Christ. Mais il faut travailler mieux dans l'excellence pour lui. But we must strive to excel in the works that we do for Christ. Puisque le travail sera évalué. Because the work is going to be evaluated. Je dis un petit mot. I can say a short word. Si Dieu avait évalué son propre travail, if God could evaluate his own work, il va évaluer notre travail.
It means he will not spare our work. Au bout des 6 jours de la création, After 6 days of creation, Dieu ne s'est pas contenté que de créer pendant 6 jours. God did not just take his time to just create all these 6 days. Mais à la fin de son travail de 6 jours, But at the end of this work of 6 days, il a évalué son travail. he evaluated his work. La Bible dit, The Bible says, Dieu vit que tout était très bon. God saw that everything he had done was good. Son travail est évalué par lui-même. This means that his work was evaluated by himself. Alors nous, quand nous travaillons, nous devons savoir que notre travail sera évalué. Therefore, we need to work with a vision that our work will be evaluated, Non pas par les hommes, not by men, mais par Dieu lui-même. but by God himself. Alors faisons-les avec des motifs purs Therefore, let us do this work with pure motives et avec une consécration sincère. and with sincere consecration. Et que ça soit bien fait, Let it be done well, puisque ça sera évalué par le ciel. because it will be evaluated by Si heaven. on gagne les âmes, If we win souls, gagnez-les bien. let us win them well. Si on garde les brebis dans l'église, If we are keeping the sheep in the church, gardez-les bien. let us keep them Si well. on aide les gens du monde dans des domaines sociaux, If we are helping the people of the world in social works, faisons-les bien. let us do it well. Que tout soit bien fait. Let everything be done well. Même Jésus lui-même, à la fin de son travail, Even Jesus himself, at the end of his work, il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. he said, Father, I have finished the work that you gave Et me. maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Now glorify me of the glory that I had before you, before the foundation of the Si nous faisons bien notre travail, cela déterminera notre gloire éternelle. If we do our work well, this will determine our eternal glory. Amen. Amen. Wow. My wonderful viewers, I hope you're really enjoying this one. Preachers, you've heard from the man of God. Whatever you're doing, God is going to judge you, value it. You must keep your church. You must do what they ask you to do very well. I'm going to be asking the man of God, how long have you been in ministry? And what are the challenges have he encountered preaching in different places? What are the challenges? J'aimerais demander à l'homme de Dieu combien de temps vous avez passé dans les ministères et quels sont les défis que vous avez rencontrés en servant le Seigneur. Je suis de la carrière médicale d'abord. I am professionally a doctor. J'ai été appelé par le Seigneur dans les années 81 et dans les années 77, 77. I was called by the Lord around the years 1977. Et j'ai commencé à évangéliser And I went straight into evangelism pendant que j'étais en train de travailler à l'hôpital. as I was also moving forward with my profession, medical doctor. Je sais qu'est-ce que c'est que l'évangélisation des villages. I know what it means to preach in the rural areas. J'ai amené le réveil dans les villages où j'étais avec l'hôpital missionnaire. I began by bringing revival in the rural areas where I was established by the missionary hospital. Et j'ai continué maintenant dans les villes. And from there I went to the cities. Et je me suis allé de ville en ville, de nation en nation. And from there I went from city to city, from nation to nation. Et je crois les choses que j'ai rencontrées And I believe comme that défi. I believe the things that I meant as challenges Dans toutes les nations, in all nations. le monde s'oppose toujours à ce qui est bien. The world always opposes itself to everything that is good. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça. This one must know.
toutes les personnes qui ont toujours cherché à faire le bien ont rencontré l'opposition radicale. All the people who have had a desire to do what is good have always faced radical opposition. Martin Luther King voulait faire le bien à nos frères de la race noire en Amérique. Martin Luther King, doctor, wanted to do good to our black brothers in America. Il disait I have a dream. J'ai un rêve And from his slogan, he always said, I have a dream. de voir tout le monde ensemble. To see every man working together. Mais ça lui a valu la mort. But that cost him his life. Alors, Jésus lui-même, Therefore, Jesus himself, qui est venu faire le bien, who came to do good, il a rencontré l'opposition he met opposition jusqu'au sang. until even the loss of his life. Tout le monde, je ne peux pas citer ici les noms de plusieurs personnes. I don't have time to mention the names of many other people. Ça, c'est un défi que l'on rencontre sur le terrain quand on cherche à faire du bien. This is a challenge that we meet on the field as we try to do what is good. Il faut s'attendre à ça. And one must be prepared for that. En gros, quels que soient les défis, nous avions avancé. In summary, despite the challenges we met, we have always moved forward Nous ne sommes pas seuls, because we are not alone. puisque nous avons une colonne avec nous de nuées célestes. Because there is a cloud and a pillar of fire moving with us. Israël sort de l'Égypte. You know, when Israel left Egypt, Il a connu beaucoup de problèmes sur la route, they met many problems along the way, mais il a atteint le but, but they reached the goal puisque Dieu était avec lui. because God was with them. Il n'a pas été vaincu par la mer Rouge, Neither were they overcome by the il n'a Red pas été Sea. vaincu par les déserts. They were not overcome by the desert. Il est arrivé au but. They reached the goal. Et ce que nous faisons aussi dans les ministères, And that's what we're doing also in the ministry. nous rencontrons des défis, parfois des oppositions. And sometimes we meet great oppositions. Il y a des moments, je faisais la croisade en Demba Diop à Dakar, au Sénégal. There was a time I was holding a crusade in Demba Diop Stadium in Senegal. Il y avait une puissance extraordinaire dans les stades. There was a power of God in the stadium. Mais après la croisade, But after the crusade, les défis de manque d'argent étaient devant nous. we met a lot of financial challenges. Mais puisque Dieu était avec nous à Dakar, But because God was with us there in Dakar, Senegal, les directeurs d'agence de Ghana Airways the director, the CEO of Ghana Airways, est venu financer sans qu'on le lui ait demandé. actually came to finance us without even us calling for him. Bon, il y a beaucoup de défis qu'on peut vous dire sur les chemins de l'évangile. As there are many challenges that I can share with you about the gospel. Il n'y a pas que l'opposition, There is not only il opposition, n'y a pas que le manque d'argent parfois, there is not only a lack of finances. il y a parfois même des maladies qu'on peut rencontrer. Sometimes we can even meet certain diseases. Les critiques, n'en parlons pas. Insults and critics, we cannot even say about that. Les calomnies, n'en parlons pas. People speaking bad against you, we can't even speak about that. Mais vous allez atteindre le but. But know that you're going to reach the Puisque goal vous n'êtes pas seul. because you are not alone. Joseph n'était pas seul en Égypte. Joseph was not alone in Egypt. Ce n'est pas la femme de Potiphar par sa calomnie qui pouvait arrêter Joseph. It is not the accusations of the wife of Potiphar that could stop Joseph. Ce n'est pas la prison. Neither prison. Ce n'est pas l'oubli de ceux qui l'avaient aidé. It is not even the forgetfulness of the people he had helped in the past. Il est arrivé au trône, c'était le but. At the end, he reached the throne. That was the goal. Et je peux dire, quels que soient les défis qu'on rencontre sur la route, Dieu est avec vous, vous atteindrez le but. Continue, sois courageux. And therefore, I'll say to you, despite the challenges that you meet on the way, God is with you and you are going to reach the goal. Be courageous
and move. Amen. Wow, what a word. What a word of encouragement. What a word that will motivate you, a preacher that is facing challenges. Now, maybe you are thinking that God is not with you, but you can hear the man of God. He have been in this since 1979 or 70 something. He said there are a lot of challenges. So if you're facing challenge in your ministry, it's part of the calling. Continue what God have called you to do. And just know that you are in the right standing with God. Praise God. Now I'm going to be asking the man of God, what are the things that JT or Jesus to All Languages Ministry, what are they doing in South Africa? What are the upcoming events? Ce que j'aimerais demander à l'homme de Dieu, c'est qu'est-ce que l'église de la JTL est en train de préparer à faire en Afrique du Sud. Bon, comme nous avons une mission globale des nations, As we have a global mission for the nations, l'Afrique du Sud se trouve dans notre vision. therefore South Africa is already counted in our vision. Personnellement, je suis venu pour me reposer pour quelques 3 semaines. Personally, I just came to spend the holidays for a few weeks, Et je rentre pour faire la croisade de Malabo et de Bata en Guinée équatoriale. and I will go back to hold a crusade in Malabo and Bata in Equatorial Guinea. Mais pour ceux qui sont ici, un petit groupe qui est là, And for the work that is here, a growing group that is here in South Africa. où il y a les pasteurs Beno, il y a les Adrien et tant d'autres, There's Pastor Ebenezer, myself, and Evangelist Adrian and other people. la prière peut bouleverser cette nation ici. Just prayer can change this nation. Si on veut bénir cette nation, Is that if we want to bless this nation, il y a d'autres qui travaillent, qui bénissent la nation. where in the nation in which there are actually other people also who are working and blessing the nation already. Il y a eu les missionnaires qui ont travaillé, qui ont béni cette nation. The missionaries who came in the past and blessed this nation. Si nous utilisons les mêmes méthodes de la Bible, nous allons avoir les mêmes résultats que la Bible. So if we use the methods that are shown in the Bible, we will actually get the same results as in the Bible. Les bouleversements évangéliques du monde You know, the shaking of the world through the gospel est venu de la chambre de prière, la chambre haute. it came from the upper room, the room of prayer. C'est là que le vent soufflait. And that is where the wind blew. Et ce vent est allé jusqu'à nous, aux extrémités de la terre. And this wind actually reached us who were at the ends of the earth. Puisque la prière vous propulse dehors, Because prayer pushes you outside. la prière vous amène aux extrémités de l'Afrique du Sud. And prayer will take you to the ends of South Africa. La prière avait amené les apôtres à être témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et les confins de la terre. And prayer made the disciples to be witnesses in Jerusalem, Judea, until the ends of the earth. J'appelle cela une station de lancement spatial. For me, prayer is like, the launching of, space shuttles. J'étais dernièrement à Tel Aviv. I was recently in Tel Aviv. Je l'ai dit, nous avons commencé par la prière dans une boïrie. I said to them, we started JTL ministry in prayer at a cottage. Et nous sommes allés jusque chez eux à Jérusalem pour prêcher l'évangile. And now we were even reaching them in Tel Aviv in Israel. La prière, Prayer. commencez par là, ça va aller. Start by prayer and things will move. Ça fonctionne bien, ça fait fonctionner bien les choses. Prayer makes things to work well. Puisque la prière lâche des anges puissants. Because prayer releases powerful angels. Et les anges peuvent contrôler facilement Joburg. And angels can easily control the whole of Johannesburg. N'oubliez pas que l'église priait dans une maison d'une femme qui s'appelait Marie, comme notre sœur qui est ici journaliste. If you read in the Bible, the church was praying in the house of a woman called Mary, as our journalist is also representing the women. Et ça lâchait l'ange dans la prison de Pierre.
And this prayer released an angel to go and free the Apostle Peter. Les chaînes sont tombées, The chains fell les portes de fer se sont ouvertes. and gates of iron were opened. Et c'est ça que j'ai conseillé à toutes les églises. That is what I advise to all churches. La prière peut ouvrir même l'enfer. Prayer can even open hell. Amen. Ça ouvre le ciel. You know, it opens heavens. Il n'y a pas de choses difficiles à ouvrir comme la porte du ciel. There is nothing in the world that is more difficult than opening heaven. Vous pouvez ouvrir l'enfer, You can open hell, mais ouvrir le ciel, but to open heaven, ce n'est pas facile. it is not easy. Mais quand Jésus priait après son baptême au Jourdain, But while Jesus was praying as he was being baptized at the Jordan, la Bible dit le ciel s'ouvrit the Bible says heavens opened et l'Esprit descendit en forme corporelle d'une colombe. and the Holy Spirit came down on him in the bodily shape of a Je les dove. conseille I advise them. de prier. Wow. Our wonderful viewers, you have heard it. You have heard the advice of the man of God, and I know you're going to take it. Now I'm going to be asking, let's say someone wants to get hold of him in Congo, DRC, how would they get in contact with him? Je demande à l'homme de Dieu, en terminant, de nous donner l'adresse du quartier général du ministère. Comment est-ce que les gens peuvent joindre les ministères? Bon, pour ceux qui peuvent arriver en RDC, je suis du Katanga, c'est la grande province minière. For those who can be able to reach Congo, I'm from Katanga, which is the rich province in minerals in Congo, Et de la ville de Lubumbashi. and from its main city, Lubumbashi. Notre quartier général est juste à la place de la poste, la grande place. So our headquarters is just in the CBD, right at the place where the post office is. Il y a nos bureaux qui sont là, We have our offices there. et il y a notre école biblique internationale qui est là. We also have our Bible school there. Et là, c'est la manière de nous trouver. Nous avons beaucoup d'adresses. So that is a simpler way to find us, but we have many other addresses. Mais je crois s'ils peuvent checker notre site sur Internet, c'est plus facile. If people check our website, gtlministries.org, it's actually more easier. Ça serait plus facile pour nous contacter. That will be an easier way to reach us. Wow. For our viewers, I hope you'll be seeing the addresses on our screen, and I will believe maybe if you're in Congo, maybe you want to visit Congo, maybe you want to invite the man of God to conferences, crusades, you are welcome, because the ministry is Jesus Christ to all languages. I'm going to ask the man of God to pray for Africa and also for the church. So as you're sitting down in your home, just relax as he's going to be praying to you for God to hold you, to make you to become a soul winner. Relax as we pray, and I believe that God is going to touch you at the point of your need. Man of God, please bless the people of Africa and anyone that is watching us now. Je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour l'Église et pour l'Afrique et pour tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs qui cherchent à devenir des gagneurs d'âme. Laisse-moi prier. Seigneur Jésus, Father in heaven, j'aimerais que tu bénisses l'Afrique. I ask you to bless Africa. L'Amérique a donné des hommes de Dieu, des missionnaires. America gave to the world men of God and missionaries. L'Europe a donné des hommes de Dieu et des missionnaires. Europe gave men of God and missionaries. L'Asie a donné des hommes de Dieu et des missionnaires. Asia gave men of God and missionaries. Jette ton regard sur notre continent noir, May you now pour your eyes on dans our toute sa diversité, in all its diversity, afin qu'il y ait un mouvement missionnaire à travers le monde. so that there may be a missionary movement throughout the world from here. Mais j'aimerais prier en particulier pour ceux qui vont nous suivre. But I pray sincerely right now for those who are watching us. Je ne connais pas vos besoins, I do not know your needs, mais Jésus connaît vos besoins maintenant là. but Jesus knows your needs right now. J'aimerais vous envoyer
la solution à vos besoins. I send you the solution to your needs. Jésus Jesus Christ. est la solution à vos besoins maintenant. And the solution to your needs now. Il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. He came so that the sheep may have life and life in abundance. Seigneur Jésus, touche-les maintenant. Lord Jesus, touch them now. Même s'ils sont malades, Even if they're sick, s'ils ont des problèmes, even if they have problems, s'ils sont dans des liens quelconques, even if they're in whatever form of bondage, s'ils sont dans les péchés, if they're in sin, pardonne leurs péchés. forgive their sin. S'ils sont malades, If they're sick, guéris-les. heal them. S'ils sont liés, If they're bound, délivre-les. deliver them. S'il manque quelque chose, If they lack something, comble-les, Seigneur. fill them, Lord. Console les âmes Comfort their soul. et fortifie les ministères des uns des autres. Strengthen the ministries of others. Au nom de Jésus, notre Seigneur. In the name of Jesus our Lord. Amen. Amen. Just our viewers, I believe you have received the prayer, and I know God is going to visit you. And maybe you have a word of encouragement, or you have something to say to the man of God. You know what to do. Just write to us on bookcorner2010@gmail.com, and also visit our YouTube site, visit the website, and then maybe you want to hook up with the man of God 101. Send me an email, and definitely I will hook you with the man of God. And keep watching the Janet Ejeri Talk Show. Remain blessed.